in the algebra of the matrix, we have learned the scalar multiplication of the matrix. That means we multiply a matrix by a scalar, and the addition and the subtraction of the matrix. In the addition and the subtraction of the matrix, there is a condition. If the order of the two matrices are the same, then the addition or the subtraction of that matrices are exist. Okay. Now we see the multiplication of the two matrices. Okay. Multiplication of the matrix. Okay. In this, the multiplication of matrix, there is no need to the order of the two matrix which have we multiply is the same, but there is a one condition. The column number of the first matrix and the row number of the second matrix are the same. Okay. Now we see the multiplication of the two matrices. Okay. Here, if A and B are two matrices, then the multiplication, then the product A into B exists if column number of first matrix, that is A, column number of matrix A, and row number of matrix B are same. Okay. Here, the column number of the first matrix and the row number of the second matrix, then the matrix multiplication is exist. Okay. There is no need to order of the matrix is same. Order of both matrix is the same. That means obviously the column number of the first matrix and the row number of the second matrix are the same. Okay. Here, now here it is a given matrix. Suppose it is a the matrix A of order, it is a m by n, see carefully. Okay. Into the second matrix, it is a B. For the multiplication, there is a one condition, that is the column number of first matrix and the row number of the second matrix are the same. Here, the row number and column number of the first matrix, column number of the first matrix are the n. Okay. So here n is a row number of the second matrix, because both are the same. Here we can take order, it is a n by b. Okay. Now here it is a column number of the first matrix is equal to the row number of the second matrix. The order of it is A, it is a m by n, and order of B, it is a n by p. Okay. Then the product is exists. Then the matrix AB have the order, see carefully, m by p. It is m by p. That means, for example, it is A, suppose it is a 2 by 3, and B, it is a 3 by 2. Okay, see carefully. Suppose B is a 3 by 2. Here, okay, for the clarification we can write here 3. Okay, now see carefully. 2 by 3 and it is a 3 by 3. The column number of the first matrix and the row number of the first matrix, second matrix are the same. Then the product A into B, then the product A into B, it is 3 by 2. Okay, here, sorry, 2 by 3. It is 2 by 3. Okay, here the order of these two matrices are not same, but the multiplication is exist. For the multiplication, column number of the first matrix and the row number of the second matrix are same, then multiplication is exist. And the order of the resultant matrix, that means the multiplication, it is 2 by 3. Suppose we can take it is A, it is a 2 by 3, and matrix B, it is a 3 by 2. Okay, again column number of first matrix and row number of the second matrix are the same. Then the product
AB have order 2 by 2. Okay, it is a 2 by 3, it is a 3 by 2, but the product in the form of the 2 by 2. Okay, here such type we can explain from by the example. Okay, here now we see one example, then it will be clear. Okay, now आता मल्टिप्लिकेशन करायचे, दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करण्यासाठी त्यांचे ऑर्डर सेम असावं असं काही नाही, पण काय सेम पाहिजे, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो, अँड देन द रिझल्टंट म्हणजे त्यांच्या प्रॉडक्टची ऑर्डर काय असणार, इट इज अ M/P. ओके, आणि आता प्रॉडक्ट मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं सगळ्यात महत्त्वाचं. ओके, मल्टिप्लिकेशन. ओके, हिअर फॉर एक्झाम्पल सी केअरफुली, वी कॅन टेक इट इज A 1 2 3 and it is a 4, and B it is 5 6 7 and 8. Okay, here these two matrices. Now we want to find A into B. See carefully, A into B, it is 1 2 3 and it is 4, into 5 6 7 and 8. Okay, here see carefully, for the addition it is 1 2 3 4 plus it is 5 6 7 and 8. These are the two matrices. Here addition is exist if the order is same. Here order is same. Now addition, we add the corresponding elements, we add the corresponding element. That means 1 plus 5 it is 6, 2 plus 6 it is 8, 3 plus 7 it is a 10, and 4 plus 12. It is the addition of the two matrices. Now here in the multiplication, see carefully, here addition, we get the corresponding elements addition. For the multiplication, it is 1 into 5, 5, 2 into 6 it is a 12, 3 into 7 it is a 21, and 8 into 4 it is a 32. Okay? Here this method is a completely wrong. Okay? For the multiplication, it is a very important article in this chapter, the multiplication of the two matrices. Okay, here see carefully the procedure for the multiplication of the two matrices. Okay, here it is a completely wrong. Multiply the corresponding elements. Okay, here now we see how to find the multiplication of the two matrices. See carefully. Okay, now here in these two matrices, the condition is the column number of the first matrix, column number of the first matrix 2, and the row number of the second matrix are the 2. Therefore the order of this matrix, it is a 2 by 2, and it is 2 by 2. Okay, and then by this the resultant matrix, that is the product A into B, is also have the order 2 by 2. Here 2 and it is 2. Okay, now for the multiplication, see carefully here, for the multiplication, here the product AB, we can find the product AB. See carefully, here product, it is a addition. See carefully. Okay, here listen, it is a product is a addition of the product of corresponding elements in the row of the first matrix and the column of the second matrix. See carefully, here the product of two matrices is the addition of the corresponding elements in the row of the first matrix and the column of the second matrix. That means row of the first matrix, here it is a row 1 2, we multiply the row to each column of the second matrix. Okay, here it is the first row and it is the first column. See carefully, in the first row it is the first element, it is a 1, second element it is a 2, and here in the column the first element it is a 5 and second element is a 7. We multiply the corresponding elements in the row and column. Means the first element of the row multiply with the first row, first element in the column. We multiply second element in the row, then with the multiply the second element in the column. Okay, here first element in the row, first element in the column, second element in the row, second element in the column. Okay, it is the first matrix and second matrix. In the first matrix we take row, and from the second matrix we take column.
here listen carefully. Okay, for the calculation, for the product A into B, okay, for the product A into B, we take the row from the first matrix and the column from the second matrix, and the product is the addition of the product of the corresponding element in the row of the first matrix and the column of the second matrix. Okay, आता ॲडिशन घेते वेळेस काय करायचे, तर पहिल्या मॅट्रिक्स मधला रो आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्स मधला कॉलम घेत चालायचं. पहिल्या मॅट्रिक्स मधला पहिला रो, दुसऱ्या मॅट्रिक्स मधला पहिला कॉलम, देन पहिल्या मॅट्रिक्स मधला पहिला रो, दुसऱ्या मॅट्रिक्स मधला दुसरा कॉलम, आणखीन थर्ड कॉलम असला तर ते सुद्धा कॉलम घ्यायचा. ओके, हिअर इथे दोनच कॉलम आहेत. फर्स्ट रोनं सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं, त्याच्यानंतर फर्स्ट रो संपला की पुन्हा सेकंड रोनं पुन्हा सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं. पहिल्या मॅट्रिक्समधून रो घ्यायचा आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्समधून काय घ्यायचं आहे, कॉलम. ओके, नाव हाऊ टू राईट द कॅल्क्युलेशन हिअर, सी केअरफुली. इट इज द फर्स्ट रो अँड इट इज द फर्स्ट कॉलम. लिसन केअरफुली. इट इज फर्स्ट रो अँड इट इज फर्स्ट कॉलम. It is the first element in the row, it is the first element in the column, then product of the corresponding element in the row and column plus 2 into 7. See carefully. First row, first column. In the first row there is a 1, 2, and it is a 5, 7. 1 into 5 and it is a 2 into 7. Now second row, second column. It is first row and second column. First we multiply, first row, first column. Now first row, second column. Again in the first row there is a 1, and here in the second column the first element it is 6. In the row second element it is a 2, and in the column second element it is a 8. Okay, see carefully. Therefore 1 into 6 plus 2 into 8. Okay, now it is a first row, first column, then first row, second column. Okay, now इकडचे कॉलम संपले. Okay, then here we multiply first row, first column, then first row, second column. Okay, here column संपली. Then आता second row घ्या. Okay, same procedure. Second row, first column, then second row, second column. मग second row मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, सेकंड रो मधला दुसरा एलिमेंट आणि या फर्स्ट कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट. त्याच्यानंतर सेकंड रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, सेकंड रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला इट इज दुसरा एलिमेंट आणि हा दुसरा एलिमेंट. ओके, कॅल्क्युलेशन केअरफुली व्हा. हिअर फर्स्ट रो न मल्टिप्लाय केलं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी गेट दिस एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वी गेट दिस एलिमेंट, अँड नाव सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट इज अ 3 into 5, 3 into 5 plus 4 into 7. Okay, 3 into 5 and 4 into 7. Now second row first column, it is the second row first column. Now then second row second column, 3 into 6 plus 4 into 8. Okay, and now here it is 5 plus 14, multiplication 5 plus 14. त्याच्यानंतर here 6 plus 16, it is a 6 plus 16. त्याच्यानंतर here 15 plus 28, it is a 15 आणि हे झालं 28. त्याच्यानंतर 18 plus 12, sorry, it is a 32. Okay, and now we can write the product of the element. Here we can write here is equal to, here 5 plus 14 it is a 19, 6 plus 16 it is a 22, then 15 plus 28, see carefully, 15 plus 28 it is a 43, and 18 plus 32 it is a 50, and it is a product of these two matrices A and B. ओके, आता प्रॉडक्ट करते वेळेस काय करायचंय, केअरफुली पहा कॅल्क्युलेशन. ओके, कॉन्सन्ट्रेशननं कॅल्क्युलेशन करा. दोन मॅट्रिक्सचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे. सगळ्यात पहिली कंडिशन काय चेक करायचे, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो सारखे असले पाहिजे. ओके, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम 2, दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे कॉलम काय, इट इज रो किती आहेत, 2. ओके, सारखे आहेत. द रो कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स अँड द रो नंबर ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स आर द सेम. देन द मल्टिप्लिकेशन इज एक्झिस्ट. ओके, मग आता याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करणार, तर मल्टिप्लिकेशन कसं करायचे, तर हा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, मल्टिप्लिकेशन इट इज अ ॲडिशन ऑफ द प्रॉडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द रो अँड कॉलम.
row from the first matrix and column from the second matrix. Now here, first row, first column, it is a first row, first column. Okay, then first row, second column, it is a first row, second column. Then column संपले, आता खालच्या रो कडे या. ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज अ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हे झालं. देन त्याच्यानंतर फक्त हे कॅल्क्युलेशन लिहिलेले. ओके, याच्यानंतर आपण जे प्रॅक्टिसमध्ये प्रॉब्लेम घेणार त्याच्यात ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालते. हे मल्टिप्लिकेशन तुम्ही तोंडी लिहिलं तरी चालतंय. 1 × 5 इट इज 5, 2 × 7 इट इज अ 14. डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते, ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालते. नंतर एक्झाम्पल्स करतो. ओके, नाव देन वी कॅल्क्युलेट दिस 1 × 5 प्लस 2 × 7. रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, रो मधला दुसरा एलिमेंट, कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट. देन पुन्हा पहिला रो हा दुसरा कॉलम, रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, या दोन्हीचा गुणाकार. रो मधला, त्याच्यानंतर रो मधला दुसरा एलिमेंट, कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट. ओके, देन या रोनं सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. देन हा रो सोडून द्या, खालचा रो घ्या. पुन्हा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, 3 × 5, रो मधला दुसरा एलिमेंट, कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट. त्याच्यानंतर रो मधला पहिला एलिमेंट, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट, 3 × 6, रो मधला दुसरा एलिमेंट, कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट, आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन. आणि हा झाला तुमचा प्रॉडक्ट. ओके, फक्त आता एवढं लक्षात राहू द्या, प्रॉडक्ट घेतो वेळेस पहिल्या मॅट्रिक्सचे रो आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे काय करणार, कॉलम मल्टिप्लिकेशन करतो वेळेस रो विथ कॉलम, रो विथ कॉलम. मग पहिल्या रोनं आधी सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करा, त्याच्यानंतर मग पुन्हा दुसऱ्या रो कडे जा. ओके, अँड देन सी केअरफुली, हा झाला तुमचा प्रॉडक्ट. ओके, आता प्रॉडक्टमध्ये हे 4 एलिमेंट आहेत. ओके, हा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अँड इट इज अ सेकंड रो सेकंड कॉलम. ओके, द पोझिशन, केअरफुली पोझिशन पहा. आता हा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किंवा सेकंड रो सेकंड कॉलम हा एलिमेंट, ओके हिअर, हा एलिमेंट कुठून आला. ओके, 43 वी गेट फ्रॉम द 15 + 28. आणि हाऊ टू फाइंड द 15 + 28, हिअर इट इज अ 15 + 28. Okay, here it is a second row and first column. That means in the product, when we find the second row first column, we use the second row from the first matrix and the first column in the second matrix. Okay, here म्हणजेच हा 19 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हा एलिमेंट तयार करण्यासाठी आपण काय केले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट तयार करण्यासाठी आपण फर्स्ट रो आणि हा फर्स्ट कॉलम. ओके, पहिल्या मॅट्रिक्समधला रो आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्समधला कॉलम. त्याच्यानंतर हा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हा 22 एलिमेंट तयार करण्यासाठी काय केले आपण, इट इज अ पोझिशन लक्षात घ्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो इट इज अ फर्स्ट रो अँड इट इज अ सेकंड कॉलम. ओके, देन 43 ची पोझिशन काय, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. मग ए मधला सेकंड रो आणि बी मधला फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो आणि इट इज अ फर्स्ट कॉलम. ओके, त्याच्यानंतर 50 म्हणजेच काय, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो पहिल्या मॅट्रिक्समधून आणि कॉलम दुसऱ्या मॅट्रिक्समधून. ओके, सेकंड रो अँड इट इज अ सेकंड कॉलम. हे झालं तुमचं कॅल्क्युलेशन. ओके, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन करतो वेळेस तुम्हाला रो नंबर आणि कॉलम नंबर, ओके, सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. आता मल्टिप्लिकेशन एक्झिस्ट कधी होईल, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो सारखे असले तर. ओके, आता ही कंडिशन कशासाठी, ओके, आता हे मल्टिप्लिकेशन कळालं केअरफुली. देन आता इथं व्यवस्थित पहा, सपोज हे असं असतं, आता याची ऑर्डर काय आली, 3/2. ओके, आपल्याजवळ कंडिशन काय, कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स अँड द रो नंबर ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स आर द सेम, देन द मल्टिप्लिकेशन इज एक्झिस्ट. बट हिअर द कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स आर 2 अँड रो नंबर ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स आर 3. both are then not equal, therefore the multiplication does not exist. Okay, here see carefully, when we find the a into b, when we find the a into b, we multiply by first row to the first column and the second column. Now and the multiplication with the corresponding elements in the row from the first matrix and the column from the second matrix. Therefore 1 into 5, it is a 1 into 5, 2 plus 2 into 7, it is a 2 into 7 plus, but here for the multiplication to the 1 there is a not a column. Okay, here त्याच्यामुळे पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो सारखे पाहिजेत, कारण तुम्हाला हे इकडे 3 एलिमेंट असते तरच या 3 एलिमेंटला मल्टिप्लिकेशन करता येते. ओके, म्हणजे याची ऑर्डर तुम्हाला काय पाहिजे होती, 2/3. म्हणजे इकडे आणखीन एखादा जर एलिमेंट असता, सपोज 6 अँड इट इज अ 5 सपोज. ओके,
तर मग 1 × 5 2 × 7 आणि इट इज अ 6 × 1 तिसरा एलिमेंट आपण लिहिला असता. म्हणून पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो सारखे पाहिजे, ही झाली कंडिशन. आणि मल्टिप्लिकेशन करते वेळेस काय करतो, पहिल्या मॅट्रिक्सचा रो घ्यायचा आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचा कॉलम, पहिल्या मॅट्रिक्सचा रो दुसऱ्या मॅट्रिक्सचा कॉलम. मग तुम्हाला कोणताही एलिमेंट डायरेक्टली तयार करायचा असला, सपोज ए बी मधला तुम्हाला डायरेक्टली सेकंड रो सेकंड कॉलम तयार करायचा आहे, एखाद्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारते, तर सेकंड रो सेकंड कॉलम म्हणजे काय, पहिल्या मॅट्रिक्समधून सेकंड रो घ्या आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्समधून काय घ्या, सेकंड कॉलम. ओके, नाउ वी सी वन मोर एक्झाम्पल. Here we take the matrix A. It is 1 5 6 2 1 0 3 1 2, and the matrix B 1 2 3 4 1 5 -2 1 0. ओके, आता हे झाले तुमचे दोन मॅट्रिक्स. दोन्ही मॅट्रिक्सचे ऑर्डर सेम आहे, म्हणजेच पहिल्या मॅट्रिक्समध्ये कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्समधले रो सारखेच असणार. ओके, हिअर द ऑर्डर ऑफ द मॅट्रिसेस आर द सेम. इट इज अ 3/3. इट इज ऑल्सो 3/3. द कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स अँड द रो नंबर ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स आर द सेम, अँड द ऑर्डर ऑफ द प्रॉडक्ट ऑफ द मॅट्रिक्स इट इज अ 3/3. ओके, नाउ वी कॅन फाइंड द प्रॉडक्ट. Here the element 1 5 6 2 1 0 3 1 2 into 1 2 3 4 1 5 -2 1 and it is a 0. Okay, here आता आपल्याला या दोन्हीचं प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे. ओके, वॉन्ट टू फाइंड द प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू मॅट्रिसेस. ओके, आता प्रॉडक्ट घेतलेच काय, फर्स्ट रो पहिल्या मॅट्रिक्स ए मॅट्रिक्समधून रो आणि सेकंड मॅट्रिक्समधून कॉलम. ओके, मल्टिप्लिकेशन इज द ॲडिशन ऑफ द प्रॉडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द रो ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स अँड द कॉलम ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स. ओके, नाउ here see carefully. Now first we multiply, it is a first row first column, then first row second column, and then first row third column. Okay, see carefully, first row first column and the corresponding elements, it is a 1 1 5 4 and it is a 6 and -2. Okay, corresponding element, या रो मधला पहिला एलिमेंट 1, कॉलम मधला पहिला एलिमेंट 1, रो मधला दुसरा एलिमेंट 5, कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट 4, रो मधला तिसरा एलिमेंट 6 आणि कॉलम मधला तिसरा एलिमेंट काय -2. आपल्याला काय करायचं आहे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटचं मल्टिप्लिकेशन अँड ॲडिशन. ओके, हिअर नाउ हिअर वी टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देअरफॉर हिअर इट इज अ 1 × 1 प्लस 5 × 4 अँड प्लस 6 × -2. ओके, हिअर ओके वी कॅन राईट फ्रॉम हिअर. ओके, वॉच केअरफुली the multiplication. Okay, here first row first column 1 × 1 plus 5 × 4 and plus 6 × -2. Okay, here 1 × 1 5 × 4 and it is a 6 × -2. It is a multiplication. Now we can take the first row second column. It is a first row first column, first row first column. Now first row second column, again here 1 × 2 5 × 1 and it is a 6 × 1, first row second column. Now it is a 1 × 2 plus 5 × 1 plus 6 × 1. Okay, it is a first row second column. Now first row third column, then it is 1 × 3 plus 5 × 5 and plus 6 × 0. Okay, here see carefully. First row first column, it is a first row first column, first row second column, it is a first row second column, and first row third column. Okay, column संपले, आता खालचा रो घ्या. Okay, here now we multiply first row first column second column and third column. Now
second row first column, second row third column, second row, sorry, it is second row first column, second row second column and second row third column. Okay, आता आपल्याला पहिले 3 एलिमेंट मिळालेत. Here we get first row first column element, first row second column element, and it is a first row third column element in the product of AB. And here we get it is a first row first column, it is a first row first column. Okay, now second row first column, it is a 2 into 1 plus 1 into 4 plus 0 into minus 2. See carefully, it is a first row first column. Now sorry, it is second row first column, it is a second row first column. Now second row second column, 2 into 2 plus 1 into 1 and plus 0 into 1. Second row second column, first element it is 2 2, second element it is 1 1, third element it is a 0 and here it is a 1. Now second row third column, first element 2, here first element 3, second element 1, second element 5, third element 0, here third element 0. Therefore we can write here 2 into 3 plus 1 into 5 and plus 0 into 0. Okay, here we get the second row. Okay, and the position of the elements in the product, here it is a second row first column, second row second column, and it is a second row third column. Now third row first column, 3 1 2 and here 1 4 minus 2. In the third row first element it is a 3, it is a first element 1, second element 1, it is a 4 and third element 2 and here it is a minus 2. Therefore it is a 3 into 1 plus 1 into 4 and plus 2 into minus 2. Okay, then third row second column, 3 into 2 plus 1 into 1 and plus 2 into 1. It is a third element and it is a third element in the second row. Third row second column. Now third row and third column, here it is 3 into 3 plus 1 into 5 and plus 2 into 0. Here now it is the procedure, and now we take only the calculation of this term. Okay, then we get here 1 plus 20 and minus 12. It is a 1 plus 20 and it is minus 12. Then second element 2 plus 5 plus 6, 2 plus 5 and it is a plus 6. Now here 3 25 and 0, 3 plus 25 and it is a plus 0. Okay, now second row first column, it is a 2 plus 4 and plus 0, 2 plus 4 and it is a plus 0. Here this, then 4 plus 1 plus 0, 4 plus 1 and it is a plus 0. Then here 6 plus 5 plus 0, 6 plus 5 and it is a plus 0. Okay, now 3 plus 4 and it is a minus 4, 3 plus 4 and it is a minus 4, 3 plus 4 and it is minus 4. Then 6 plus 1 plus 2, 6 plus 1 and plus 2. Now here 9 plus 5 plus 0, 9 plus 5 and it is a plus 0. And now the product is, see carefully, here it is a 21 and 21 minus 12, 21 minus 12 it is a 9. See carefully the calculation. Okay, 21 minus 12 it is a 9. Then here 2 plus 5 it is a 7, 7 plus 6 it is a 13. Then it is a 28. Then it is a 6. 2 plus 4, 4 plus 1 it is a 5 and 6 plus 5 it is 11. 3 plus 4 minus 4, plus 4 minus 4 get cancelled, here we get 3. 6 plus 1 7 and plus 2 it is a 9. Okay, and 9 plus 5 it is a 14. Here it is a resultant product. Okay, product AB of order 3 by 3. See carefully. Okay, here in the product
it is a 3 by 3. That means it is a first row first column element, it is a first row second column element, and it is a first row third column element. Okay, here it is a second row first column element, and this second row second column element we get from this we get from this, and that means it is a second row first column, second row, and it is a first column. Now in the product, okay, here row from the first matrix and column from the second matrix. Okay, here carefully paha. Here first row second column, it is first row first column, first row second column, and it is the first row third column. We get these three elements. Okay, first row first column, first row second column, and it is the first row third column. Okay, पर्टिक्युलर एखादा नंबर काढायचा असला डायरेक्ट प्रॉडक्ट म्हटलं तुम्हाला सेकंड रो थर्ड कॉलम काढा, तर मग इट इज अ सेकंड रो अँड ओनली प्रॉडक्ट द थर्ड कॉलम. ओके, डायरेक्ट विचारलेलं. ओके, हिअर फाइंड, हिअर सपोज C into D. Suppose we can take the one matrix 1 4 3 2 1 6 1 1 2. It is a D 5 0 3 2 1 6 1 0 5. Then find the element in the matrix CD. Here it is second row and it is the third column. Second row third column we want to find the element in the matrix C into D in the second or third column. Then here and there is a no need to find the all multiplication and find the second or third column, that is the L1 element. Here we find only the product of second row and third column. Okay, here it is a second row and here it is a third column. Okay, second row third column, it is a 2 into 3 6, 1 into 6 it is a plus 6, and it is a 6 into 30, 6 into 5 it is a 30, and it is the element in the product of these two matrices whose position second row and third column. Okay, here to find the element second row second column, okay, in the product of AB, there is a no need to find the multiplication of the all terms. Okay, we can multiply only the second row and second column. ओके, यार म्हणजे तुम्हाला या प्रॉडक्ट मधला आता बोर्डाच्या पुस्तकात तर सरळ सरळ प्रॉडक्ट एक्झाम्पल्स आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह सीईटी मध्ये एखादा पर्टिक्युलर तुम्हाला एखादा नंबरच माहीत करायचा असते, मग तेव्हा तुम्हाला सगळा प्रॉडक्ट काढायला बसायची गरज नाही. मग तेव्हा काय करणार, पर्टिक्युलर जे विचारले तेच डायरेक्ट नंबर लिहिणार. आणि जर हा कन्सेप्टच माहीत नसला तर तुम्ही काय करणार, पूर्ण प्रॉडक्ट काढणार आणि त्या प्रॉडक्ट मधला मग सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट कोणता आहे तर 5, मग हे लिहिणार. ओके, मग एवढं लिहिण्यापेक्षा काय तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर असला तर सरळ काय करणार, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किंवा सेकंड रो सेकंड कॉलम, जे पर्टिक्युलर नंबर विचारलेला आहे तोच नंबर डायरेक्ट लिहिणार. ओके, हिअर हा प्रॉडक्ट मधला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम म्हणजेच कशापासून तयार झालेला आहे, फर्स्ट रो ए मधला आणि फर्स्ट कॉलम बी मधला. हा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हा एलिमेंट कशापासून तयार झालेला आहे, तर इट इज फर्स्ट रो फ्रॉम द मॅट्रिक्स ए अँड सेकंड रो फ्रॉम द मॅट्रिक्स बी. हा एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम म्हणजे ए मधला फर्स्ट रो आणि बी मधला थर्ड कॉलम. हा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम म्हणजे ए मधला रो, दॅट इज द सेकंड रो फ्रॉम द मॅट्रिक्स ए अँड फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द मॅट्रिक्स बी. हा एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम म्हणजेच ए मधला थर्ड रो आणि बी मधला थर्ड कॉलम. ओके, हा कन्सेप्ट फक्त व्यवस्थित लक्षात घ्या. ओके, आता तुम्हाला प्रॉडक्टसाठी इथं ऑर्डर सेम दिसायली, ऑर्डर सेम नसली तरी चालते, फक्त काय माहित पाहिजे, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो सारखे पाहिजे. ओके, हिअर वी कॅन टेक लाईक दिस, सी केअरफुली, इट इज 3/2. ओके, हिअर ए ची ऑर्डर 3/3 आणि बी ची ऑर्डर काय 3/2. Okay, there is a order of the matrix A and B is not same, but here the multiplication is exist. Okay, multiplication exists. Why? The column number of the first matrix and the row number of the second matrix are the same, and the order of the resultant matrix, it is a 3/2. Okay, here now we can find this. Here the matrix B is only the two columns. Okay, then when we find the product, first row first column, it is a first row first column, first row second column, it is a first row second column. There is a in the matrix B there is a not a third column, so this is not necessary. It is not, we can write this. Here the product AB, first row first column, it is a first row first column.
it is the addition of the product of corresponding elements in row and column, row from the first matrix and column from the second matrix. First row, first column, it is a first row, first column, 1 into 1, 4 into 5 into 4 and 6 into minus 2 it is. Then first row, second column, 1 into 2, 5 into 1, it is 6 into 1. ओके, आता फर्स्ट रो न सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. ओके, आता फर्स्ट रोला सोडून द्या, सेकंड कॉलम घ्या, सॉरी सेकंड रो घ्या. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज अ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, हे सेकंड रो नाही सगळ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं. आता थर्ड रो घ्या, हिअर इट इज अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, इट इज अ थर्ड रो सेकंड कॉलम. अँड देन आता हे झालं त्याचं कॅल्क्युलेशन. अँड देन इट इज अ रिझल्टंट, and resultant matrix in the order of 3/2. Here it is a 3 and it is a 2. It is the order of the resultant matrix, it is a 3/2. Okay, here it is a product. Okay, see carefully. Okay, product मध्ये काय ऑर्डर नेसेसरी नाही की इक्वलच असावं. काय इक्वल पाहिजे, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो अँड देन मल्टिप्लिकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग elements. Okay, here first row first column, first row second column. If here see carefully, if it is a matrix 1 2 3 and here it is a B matrix 4 5 and 6, here it is a column matrix, row matrix, sorry, it is a column matrix and it is a row matrix. Okay, here order of these matrix are not same. The order of this matrix, it is a 3/1 and it is 1/3. Okay, column number 1 1 are the same column number and it is a row number. Then the order of the resultant matrix, it is a 3/3. Now how to find, see carefully, here we can write here A into B, A matrix 1 2 and it is a 3, and here the B matrix 4 5 and 6. Now we multiply. Here row, it is a first row, one element, multiply with the first column, 1 into 4. Okay, then 1 into 5 and 1 into 6. We multiply by first row from the all columns. Here 3 columns, 1 2 and 3, and here it is a row. Okay, now second row, multiply by second row first column, it is a 2 into 4, 2 into 5 and it is a 2 into 6. It is a first row first column, sorry, it is a second row first column, second row and it is a first column. It is second row second column and it is a second row third column. Now third row first column, 3 into 4, third row second column and it is a third row third column, and then the resultant, it is 4 5 6 8 10 12. It is 12, 3 into 4, it is a 12 15 and it is a 18. It is a E into B. Here multiplication of the row matrix and it is a, here it is a column matrix and it is a row matrix. Okay, condition is satisfied. The column number of the first matrix and the row number of the second matrix are the same, therefore we can multiply this, and the multiplication of these two matrices, it is a 3/3 matrix. It is a multiplication. Okay, see carefully. Okay, it is a multiplication. See carefully. Okay, first row first column, first row second column. Okay, then multiplication check करा व्यवस्थित, हे झालं तुमचं multiplication.